The information shared in this content represents the personal views of the author and guests. It does not reflect the opinions, ideas, policies, or views of PBC Punjabi Business Channel or its staff. The content provided is for informational purposes only, and this should not be accorded as a financial advice. The accuracy or completeness of the information presented or accessed through any links is not guaranteed by Punjabi Business Channel or the host. Punjabi Business Channel and the host are not liable for any errors or omissions in the information, or for any consequences resulting from its display or use. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੈਨਲ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਭਾਜੀ ਫਰੋਮ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜੀ ਕਾਫੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਤਿਕ ਜੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਦੋਸਾਂਝ ਜੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਡੇਟਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੇਟਾ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ CPI ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੋ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਰੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਡੇਟਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? So this morning was very important data. CPI ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ CPI ਡੇਟਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ forecast ਨੰਬਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ 0.3, which is higher than what the forecasted number was from last time. And they were expecting higher, but it came at actually the number came at 0.2, which was lower than the 0.3 higher forecast. ਜਿਹੜਾ CPI month to month ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਇਆ 0.3, actually the same as the forecast, which was 0.3. But ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੋ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ forecast ਕੀਤੇ ਸੀ actually were higher. So they weren't higher to the extent where we were looking at the numbers even higher. ਜਿਹੜੇ tariffs ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ CPI year over year ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 2.7। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 2.4 ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਜੋਮ ਪੌਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ these numbers are showing uptick in inflation, which could cause a problem for the Fed's not cutting interest rates at the end of July. ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫੈਡ ਸ਼ਾਇਦ ਰੇਟ ਕੱਟ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਜੋ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਆਉਣਾ ਭਾਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਡੇਟਾ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ? So we still have two data coming out, which one is coming out tomorrow, which is PPI numbers, and that will also show whether the inflation picked up or not. And then on Thursday, we have the retail numbers, whether the consumer out there is spending the money or not, and that is also inflationary number. So all three of them by Thursday, we should be able to tell what direction Jerome Powell is going to take the stock market. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਹ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟਾਕਸ, ਜੋ ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਾਂ JP Morgan ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। So talking about earnings, when we talk about earnings, JP Morgan is the largest American bank, market cap over $700 billion. And those numbers came for JP Morgan. We might as well share the chart here with you. Let me bring up the chart here. So we're going to take a look at, we should look at the ES futures first, what the overall market is saying after the data. And the market is pretty much held to the sideways. It's not moving much if you look at ES futures, but they are at all-time high. The market is pushing to the upside slowly. But with these numbers, I don't think the market is going to be very, very strong to the upside or to the downside. I think most of this day, it will hold. But I think the next numbers we'll wait for is PPI, or if Donald Trump makes a statement on the CPI this morning. Well, obviously he's going to be hinting Jerome Powell to cut interest rates, and that's what he wants. But again, it will mostly depend on what these especially PPI and retail numbers will tell us. These earnings were strong from the banks. They were not as we were expecting them to be.
But the problem is all these stocks already been hitting the high. So if you look at the JP Morgan, the ਜੀ stock has been already hitting the highs. And that's why this morning the stock is kind of taking a break to the sideways. So this is a 1 hour chart. If you look at the daily chart, stock market has been very high on these banks. And even though today it's a little bit kind of right there sitting, it's now up. Earlier, actually, this thing was a little bit to the downside. So banks are holding steady because of the strong earnings. And that could also bode well for the Canadian banks if a lot of people holding banks like TD and World Bank, those banks kind of will perform nicely to the upside. So ਜੀ one of the things we did not talk about this morning, we also had the Canadian CPI come out because we are so focused on the US side that we totally forgot about what the CPI data looks like on the Canadian side. So ਜੀ let's look like a CPI data on the Canadian side. The forecast number was 0.1%, and the forecast was 0.1%. It came at 1%. Last time, this number was at 0.6%. This was quite high on the inflation number. So the median number was 3.1, and it actually came at a little bit higher than the forecast, which was what 3.0. And last time it came at 3.0. So the number 3.1 higher. Inflation was a little bit high, not that much, but overall, if you look at the year-over-year inflation, actually it went to the forecast number was 2.7. It came at 2.6, which was the same number as the last month. So the Canadian inflation is pretty much controlled. If these kind of numbers we got on the US side, we probably would have seen interest rate cuts in July. But looking like the American numbers are a little bit strong, we might not get that cut from Jerome Powell at the end of July. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਅਰਨਿੰਗਸ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫਿਰ ਸਟਾਕਸ ਨੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸਟਾਕਸ ਵਧੀਆ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਇਆ ਖਾਸ ਕਰ ਜੀਪੀ ਮੋਰਗਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ ਦਾ So, like I said, if the American banks came in earning, it could be bode well both for TD and World Bank and the ਜੀ BMO. So, if these earnings are good, so obviously the reflection on the Canadian banks, because a lot of them do business in the US. All these banks, TD, World Bank, BMO, pretty much all of them do business in the US, and that bodes well for these banks as well. ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਕਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕਸ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ ਅਬਾਊਟ ਹਿਮਾਨਾ ਐਟ 237 ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਔਰ ਕੀਪ ਇਟ ਫॉर 1 ਈਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਇਹ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਯੂਐਨਐਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿਮਾਨਾ ਵਰਗੇ ਸਟਾਕ ਵੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਵਧੀਆ ਗੇਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ Humana is an insurance company in the U.S. They're going to the downside because a big problem in the budget. I've been saying this again and again and again. A lot of Medicaid cuts. These insurance run on the Medicaid insurance, especially paid by the government. And if those funds have less, these insurance companies going to get hurt, and they are. And obviously, if you look at the chart of Humana, it's going to the downside. Same thing with the United Health. If you look at UNH, UNH has a lot of bad news built in. But Humana, I still like that stock, but I need to see the turnaround. Right now, Medicaid cuts are driving all these stocks to the downside. So be careful. If you have a profit in them, I would take it. If you are, I think you don't want to see the break on the lows here on these stocks to the bottom, and they could fall further because of these a lot of these Medicaid cuts. ਜੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਹਿਮਾਨਾ ਤੇ ਯੂਐਨਐਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਡਿਸਕਸ ਨੈਕਸਟ ਰਿਤਿਕ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਔਨ ਸੀਪੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੈਸੀਫਿਕ ਐਜ਼ ਇਟ ਵਰਕਸ ਇਨ ਯੂਐਸ ਐਂਡ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸੀਪੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣ ਪਾਉਣਾ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟਾਕਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ So this company bought Kansas City Railway last year or the year before that, and ever since this company has been just going sideways. It hasn't gone anywhere. But the valuation is also a little bit high on this. So if you look at the numbers, especially in the financial numbers, looking at these numbers are a little bit higher.
sitting at 27, 7, and price to cash flow is a little bit high. But overall, these numbers are not bad. I like the railway companies, and a lot of these railway companies have been hurting because of the tariffs. There's not a lot of stock movement or the things that are moving in the U.S., and that's what keeping these stocks kind of at the low end. And same thing with the CNR. I like actually CNR better ਜੀ for valuation overall and the price of CNR. And again, these stocks been going sideways now for a little while, especially Kansas City. But if you look at CNR on the Canadian National Railway, I think it's very similar pattern. But I like the overall the valuation on CNR is a lot better, and I think even at current price. So if you're looking to buy these railway companies, right now is a good time to buy them. Because why? Nobody's looking at them. Why they're not looking at them? Because of all these tariffs. And when the tariffs get settled down, they will sooner or later. This tariffs has to get settled, and once they do get settled, these companies will still be hauling all that material around the world between Mexico, Canada, and the U.S. And I like specifically the Canadian National Railway. Railway. Canadian Pacific is good too, but I like the CNR a little bit better. ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਸੀਐਨਆਰ ਤੇ ਸੀਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਸਟਾਕਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਐਨਵੀਡੀਆ ਤੋਂ ਐਨਵੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ 4% ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ 164 ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਹ ਸਟਾਕ 171 ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ H20 ਚਿਪਸ ਸੈੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 171 ਦਾ ਏਰੀਆ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਟਾਕ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਬਲੈਕ ਸਪੇਸ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਟਾਕ So this is what's happening with Nvidia. I talked about this last week when Hang Seng was visiting White House with Donald Trump, and I said this is what he's going to try to do. And guess what? This week, this news comes out on Nvidia that they are going to sell the H20 chip. Never got sold to the Chinese before. They made that Pacific H20 chip under Biden. And because Biden had restrictions on their the main chip selling to the Chinese, they weren't going to sell that. But then they brought this downgraded chip, which was a H20 chip. And Nvidia spent $5 billion, and they actually wrote $5 billion off in their last quarter in that, because then Trump came in. He did not allow them to sell the H20 chips to the Chinese. Now, remember last week I mentioned it in our own Discord and said this what could likely happen, and it has this morning, and that's why this company Nvidia is to the upside. They are allowed to get permission to sell the H20 chip over to the Chinese, but I don't know if the Chinese want the H20 chip, because they already have their own pretty strong chips, which are cost a lot less than what Nvidia has. ਜੀ ਤੇ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਭਾਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਟਾਕ ਜੋ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੈੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਹਲਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ Look, it's never too late to take, if you're running profit, which you should be, because this stock is sitting at all-time high. The stocks run on the news, and they usually, after the news release, they usually start coming down. So this is sitting at all-time high. It's a $4 trillion company. Again, it's running on news. So I think it's a little bit of overvaluation on it. I would take a profit on it, on Nvidia. But again, it's just if you want to run, let it run. Keep a tight stop on it. That's the way to play it. But it's sitting at all-time high. Personally, I would not be chasing it from here. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਐਨਵੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਚੈੱਕ ਜੋ ਚਿਪ ਰੈਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਕਰ AMD 4% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਮਾਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ TSMC ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਟਾਕ ਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਬਣ ਰਹੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਐਨਵੀਡੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੈਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ Yeah, Nvidia is picking up all the chip sectors, whether you look at Micron, you look at AMD,
ASML, all these stocks are now to the upside because of the one company that got a go-ahead to sell a H20 chip in the Chinese market. But that's a whole sector. Just one stock lifts it. ਜੀ। ਤੇ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਨੈਕਸਟ। ਟੈਸਲਾ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ 58 ਲੱਖ 59 ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਣਾ ਜੀ ਮਾਡਲ ਵਾਈ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟਾਕ ਆ ਭਾਜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਸਕ TTD। ਇਹ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 14% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ S&P 500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕਰਤਾ ਭਾਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਇਹਦਾ? So first of all, Tesla is selling that car. I think they priced it around 75,000 US, and that's pretty expensive car for a lot of Indians to own. I don't know if how many people are going to be able to afford $75,000 car, especially electricity is kind of very hard sometimes to get in India as well. But again, it's going to be a tough. I think it's going to be a tough sell. 75,000. It's I don't know how many people are actually going to buy that car. But again, that's Tesla. And talking about trade desk, yeah, TTD is going to the S&P 500, and that's why the stock is up this morning. It's up at $85.73. Why is the stock up? When it goes to the S&P 500, all those managers that are mirroring the S&P 500 index and they want to keep the same return as the index 500, they got to buy a stock that is now included in the 500. So this stock here is that's the reason it's up. All the indexes that are mirroring the 500 got to buy this stock in their index, and that's why the stock's up. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 85 ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹ, ਤੇ ਕੱਲ ਇਹ ਸਟਾਕ ਸੀਗਾ 75 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਲਾਸਟ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਜੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਡਰੋਪ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। 140 ਤੋਂ ਇਹ ਸਟਾਕ $50 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਭਾਜੀ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਟਾਕਸ ਡਾਊਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਖਾਸ ਕਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇਹ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਓਵਰਆਲ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਅੱਗੇ? ਮਤਲਬ ਐਡ ਆਨ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਜੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? It's definitely a good company. It's been around for a long time. I like the company, what they do. Again, they're into buying, cloud-based buying platforms. So this is what all these other companies are in. You look at Amazon, you look at Google. These companies are all doing the similar thing here, and they're making good money at it. So Trade Desk was an opportunity, was on the dip with those earnings, especially if you look at the chart. Just quickly before we go there, take a look at these numbers. Historically, these numbers, look at the price to earnings ratio is a little bit lower, but pretty much even throughout these numbers. But Trade Desk is a very good company, and I definitely like it, but I don't think you should go chase it now because it's included in the S&P 500. So again, it's just trying to fill a gap to the upside, but I would not chase it. I think the valuation has gone up already, but wait till the next earnings. That's what I would suggest is see what the earnings are like. They're coming out on August 7th. So I think should wait. I think the stock's already been down a lot. It has picked up very quickly, but I don't want to chase it here. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਅਰਨਿੰਗਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਐਸ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਟਾਕ ਟਿੱਕਰ ਹੈਗਾ ਜੀ TFPM। ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਟਾਕ। TFPM. Okay, so this is a triple flag precious metals. Okay, first time I'm looking at this stock. Beautiful chart. I like the chart. What I see, let's take a look at what the company does and the fundamentals. So if you look at the overview of Triple Flag Precious Metals, it's into streaming and royalty company. It offers financing solution to metals and mining. It's more like an advisor to mining companies or something like that. And you have to take a look at more detail how they make their money. They're headquartered in Toronto, Canada. They pay a very small dividend, $4.88 billion company. What the revenue look like? Around $280 million.
So revenue is consistently going up. So you have to do a further research on this company. The earnings are positive. Numbers look positive. Chart looks positive to the upside. I would have to do a further investigation just to research to see how they exactly earn their money. But the chart looks good. Fundamentally looks good. But just do a little bit of more little research to buy this stock. I can't. The stock is good. I like it, but again, I would have to take a look at all the other numbers to see if it's good. I just do that. Otherwise, stock looks good. ਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਡੇਲੀ ਚਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ 1/4% ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੁਟਸੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਲੈਟਿਸ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਆ ਜੀ ਇਹ ਯੂਰੋ ਸਟਾਕ 50 1/4% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1/4% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੋਰਟੁਗਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.5% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 1.5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇਜ਼ੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਨਿਕਈ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.5% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਅੱਜ 0.5% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਹੈਂਗ ਸੈਂਗ 1.5% ਅਪ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ 1/4% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਯੂਰਪ ਸਾਈਡ ਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਾਈਡ ਮਾਰਕੀਟ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਡੇਟਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੋਣਾ ਭਾਜੀ Sorry, CPI? ਜੀ ਭਾਜੀ ਜੋ ਡੇਟਾ ਵਗੈਰਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੋਣਾ Look, we talked about CPI data this morning. Basically, what I was saying in the market was kind of sideways and a little bit to the upside. So if you look at the ES futures here, it's sitting at 63.42. The market is sitting at all-time high. That's what I was basically saying, a little bit to the sideways and up this morning. So it is a little bit of risk on day because of positive earnings from the banks. And CPI data is not showing huge amounts either to the upside or the downside. So overall market is going to be, I think, basically sideways. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਜ਼ ਫਾਰਗੋ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਆ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 83 ਤੇ ਕੱਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 81 ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਈ ਸਟਾਕ ਨੇ ਜੋ ਅਪ ਗਏ ਨੇ ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਸਟਲੀ ਸਟਾਕਸ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਰਨਿੰਗਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬੈਟਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬਟ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ Well, we're talking about banks again, and they were already hitting the all-time highs. So they flattened out a little bit because of the earnings. So they're pretty much flat bunch, and that's what is holding the market up. Those numbers on those banks are not huge, outstanding. That was going to push the market to their higher side, but they were okay numbers. There was nothing that was. Look at Wells Fargo. You look at Citigroup was okay. JP Morgan was okay. Then Bank of Mellon was okay. They raised their dividend to the upside. But overall, they weren't really numbers that really stood out that were going to really push this market to the upside. So even though the market is sitting at all-time high, but it's still a little bit to the sideways. ਜੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਆਨਸਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ ਐਮਾਜ਼ਨ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡ ਔਰ ਸੈਲ ਐਮਾਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਐਮਾਜ਼ਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Yeah, I like Amazon. ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Amazon ਦੀ ਗੱਲ So Amazon every day pretty much I'm saying is a hold on buy $240 $250 target on Amazon and I think it continues to the upside on a strong pace. We bought this stock back $160 level way back here when a 21% correction and it continues to the upside. I think it will. The other news that came out this morning, Google signed a $20 billion contract for energy with BAM. So if you quickly want to take a look at that, I'll show you BAM. It's Brookfield Asset Management. Their stock should be up this morning a little bit. It's right there sitting at 57.26. It is up a little bit. And we see a further side to the upside? Sure, we can.
and Google signed because they want to open up more data centers. And those data centers really need a lot of energy. And if you look at, Microsoft signed a deal, you look at Meta signed a deal, and now, Amazon already signed a deal. Now also Google now signing a deal with energy. And more these data centers, they require a lot of energy. And I think there's going to be more deals to come, especially for energy, especially when you look at electricity, which is like nuclear, where Microsoft signed, with the Long Island, that island where they had the problem with some nuclear. They actually signed a 20-year lease with them. So long-term leases are coming up, and a lot of energy companies are in demand. ਜੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ Amazon Google ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਡੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ। ਬੈਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਟਾਕ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਭਾਜੀ 9:30 ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਅਪ ਕਰਦੇ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। The information shared in this content represents the personal views of the author and guests. It does not reflect the opinions, ideas, policies, or views of PBC Punjabi Business Channel or its staff. The content provided is for informational purposes only, and this should not be accorded as a financial advice. The accuracy or completeness of the information presented or accessed through any links is not guaranteed by Punjabi Business Channel or the host. Punjabi Business Channel and the host are not liable for any errors or omissions in the information or for any consequences resulting from its display or use.